గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. మనం ఈరోజు సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ వచ్చేసి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాం బుజ్జి. ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అరే సెకండ్ ఇంటర్ రా బుజ్జి. సెకండ్ ఇంటర్ ఫిజిక్స్ చాప్టర్ వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. అరే నాన్న ఈ సెకండ్ ఇంటర్ అన్న చూడనా. సెకండ్ ఇంటర్కి వచ్చేసి ఫిజిక్స్ లెసన్ లో ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ లెసన్ కంప్లీట్ చేద్దామా. మాక్సిమం ఈ లెసన్ నుండి మనకైతే 1 JE బిట్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది నాన్న. 1 JE బిట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ 1 నీట్ బిట్ నాన్న. నీట్కి వచ్చేసి 1 బిట్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉందమ్మా. నీట్కి వచ్చేసి 1 బిట్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అండ్ దాని ఎంసెట్ కూడా అంతేనన్న. ఎంసెట్ లో కూడా 1 బిట్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది రానన్న. అయితే చూడమ్మా, ఇది ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్? అసలు ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అని అంటే ఏంటన్నా? ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, అసలు ఏంటి పరిస్థితి, అసలు మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడతాం, అసలు ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో కూడా మనం అసలు ఏ టాపిక్స్ మాట్లాడతాం, అసలు వేటి గురించి మాట్లాడతాం, ద మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటి ఒకసారి డిస్కస్ చేసి మనం నెక్స్ట్ మనం టాపిక్ లోకి కంటెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం నాన్న. ఒకసారి చూడమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ కి సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం అన్న. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనే డెఫినేషన్, దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ మాట్లాడతాం రాబోచ్చే. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కూలుంబ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. స్టాటిక్స్ నాన్న. కూలుంబ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రాబోచ్చు. ఏంటది నాన్న? నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ వచ్చేసి మనం ఏం మాట్లాడతాం ఏంటి అని చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటన్నా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్ and related problems. మనం ఒక ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేసేటువంటి మెయిన్ టాపిక్స్ నాన్న ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ ఆఫ్టర్ Coulomb's law of electrostatics, and the next one electric field due to a point charge, and then related problems. ఈ 3 కంటెంట్స్ మాట్లాడుకొని ఆ తర్వాత మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం అన్న. దీంట్లో వచ్చేసి ఈ వీడియోలో మనకి ఐపీకి సంబంధించి అయితే ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, మీకు ఒక 4 మార్క్స్ అంటే కూలుంబ్స్ డిఫైన్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అని చెప్పేసి ఒక 4 మార్క్స్ ఇంటర్మీడియట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం ఈరోజు మనం కవర్ చేద్దామమ్మా. ఈ 3 టాపిక్స్ వాటి మీద ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ చేద్దాం అన్న. ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ సరే అమ్మా, నేను చూడమ్మా. నెక్స్ట్ మనకి ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్టీస్, వాటి గురించి మాట్లాడదాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్? ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అని అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్? ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అని అంటే అసలు మీనింగ్ ఏంటి రాబోచ్చే? ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ elementary particles in a atom. That is also called as charge. Simply we have to write that the charge. What is the meaning of that charge? Charge is nothing but a intrinsic property. What is this ma? Electric charge is an intrinsic property of that elementary particles like electrons, proton, etc. Okay nana? Simply the intrinsic property of the elementary particles name elementary particles. What is this ma? Elementary particles in a atom like protons, electrons,
protons and electrons, like that, electrons and etc. Okay, this is the electric charge. Electric charge is nothing but, what is the meaning of that electric charge? Electric charge is the intrinsic property which is exhibited by the elementary particles which are present in the atom, that is also called as చార్జ్. అదే మనకి ఏదైనా ఒక ఆటంలో ఉన్నటువంటి ఏంటన్నా ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ కి సంబంధించినటువంటి విషయం అనమాట. ఇక్కడ ఈ చార్జ్ అనేది, చార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ property. What is this? The intrinsic property of that elementary particles in an atom, like protons and electrons in an atom. Atom లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కి ప్రోటాన్స్ కి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీనే మనం చార్జ్ అని చెప్పుకుంటాం బుజ్జి. అయితే ఈ చార్జ్ కి సంబంధించి టూ టైప్స్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి నాన్న. ఏంటన్నా, charge will be classified into two types. The charge will be classified into two types. Then first one is positive charge and the next one is nothing but negative charge. And then protons having that positive charge. Protons having that positive charge. Protons having the positive charge. What is having protons having the positive charge, and the next one negative charge having the electrons. Electrons are having the, what is this electrons. Electrons which are having the negative charge. Protons have a positive charge untayi nanna, alane negative charge untundi nanna electrons ki. And the neutrons does not having any charge, not having any charge. This point is clear రాబుజీ. ఒకసారి చూడమ్మా, చార్జ్ డెఫినేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏ చార్జ్ కంటే ప్రోటాన్స్ కి, ఆటమ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ అని, ఎలక్ట్రాన్స్ కి నెగిటివ్ చార్జ్ అని, న్యూట్రాన్స్ నో చార్జ్ అని చెప్పేసి దాని గురించి ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చార్జ్ కి వెళ్ళిపోదాం బుజ్జి. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చార్జ్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ వచ్చేసి మనకి ES ఈక్వల్స్ టు 1.6 × 10⁻⁻19 కూలమ్స్. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ అని అంటున్నాం కాబట్టి E అని తీసుకుంటే మైనస్ వస్తుంది రాబట్టి. అదే ప్రోటాన్ చార్జ్ అని అనుకో, ప్లస్ 1.6 × 10⁻⁻19 కూలమ్స్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్. తీసుకున్నామా ఇది పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మీరు ఏదైనా మీరు డెఫినేషన్ రాసుకోవాలని అనుకుంటే వీడియో పాజ్ చేసుకుని రాసుకోండమ్మా, తీసుకున్నామా ఒకసారి. ద నెక్స్ట్ రబ్ చేస్తున్నాను రబుజీ, ఒకసారి చూసుకున్నామా. Basic properties of electric charge and its properties. What is my properties? How many properties we have for a charge? The first one is additivity. What is the properties of charge? The first one is additivity. And the next one, conservation of charge, and the next one, conservation of charge, and then quantization of charge. And the next one, conservation of charge. అరే చార్జ్ గురించి మాక్సిమం ఎడిటివిటీ ఒకటి, క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఒకటి, కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఒకటి, వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం బుజ్జి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎడిటివిటీ ఆఫ్ చార్జ్? చార్జ్ ఎడిటివిటీ గురించి మనం ఒక మాట్లాడదాం అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ గురించి మాట్లాడదాం, తర్వాత కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ గురించి మాట్లాడదాం. అరే ఖచ్చితంగా మీకు ఏదైనా ఎంసెట్ లో ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ లో ఉండే ఏదో ఒక చిన్న బిట్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది రాబుజ్జి, కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇది additivity of charge means that the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at a different points inside the system. Additivity of charge. ఫస్ట్ ఎడిటివిటీ. అరే నాన్న ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఫస్ట్ ఎడిటివిటీ మాట్లాడదాం, తర్వాత క్వాంటైజేషన్ మాట్లాడదాం, తర్వాత కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ మాట్లాడదాం. ఒకసారి ఈ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఒకసారి నోట్ చేసుకుని మీరు
నేను ఒకసారి మీకు ఎడిటివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత క్వాంటైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత కన్సర్వేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకసారి చూడండి అన్న. The first one is nothing but additivity. Additivity of charge. Additivity of charge. What is this, man? Additivity of charge means, what is the meaning of that additivity of charge? Additivity of charge means that the total charge of that system, the total charge of the system, charge of the system is the algebraic sum of all the charges inside the body or inside the system. The total charge of that system is the algebraic sum of all the charges inside the body or inside the system. Sum of all the individual అని రాసుకున్నామా, sum of all the charges inside the system, all the charges inside the system ఇలా రాసుకోవచ్చు. The total charge of the system is the algebraic sum of all the individual charges inside the body or inside the system. For suppose what is this, that's inside the system. అరే ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇది ఒక సిస్టమ్ రాబోచ్చు, ఇది ఒక సిస్టమ్ అని అంటే జస్ట్ ఇది ఒక Q1 అని అనుకుంటా. Q1, this is a Q2 and then this is a Q3, this is minus Q3 రాబోచ్చు, minus Q3 and then this is minus Q4 and then this is nothing but Q5 outside ఉంటుంది అన్న. Q5 Q6 are the outside. అరే ఇక్కడ ఏమంటున్నారా, Q5 Q6 అవుట్ సైడ్ చార్జెస్. అయితే ఇప్పుడు నువ్వు ఏమని అనుకుంటున్నానన్న, టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ది బాడీ. ఇక్కడ ఏమో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నానన్న, టోటల్ చార్జ్ ఆన్ దట్ ద బాడీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. అట్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ all the charges which are inside the system మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి రాబోచ్చు. ఎంత అది, Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4 is equals to Q total which is on the body. The total charge which is on the body must be equals to the sum of the, what is this, algebraic sum of all the individual charges inside the system. That is also called as additivity of that charge. The additivity of charge, the total charge which is present in that the body must be equals to how much, that is Q1 is a positive 1 and then Q2 is positive 1. Just we have to write that Q1 plus Q2, and after Q3 is nothing but negative 1, we have to write that minus Q3, and then next one we have to write that Q4 minus Q4. Okay Ranana, minus Q4 complete cheyandama. And the next one, that must be equals to Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4. That is also called as the total charge present in that particular body. And then Q5 and Q6 which are outside the system నుండి అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చార్జెస్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. వాడు ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమంటున్నాడు, the total charge of that system is algebraic sum of all the charges inside the body. Total algebraic sum of all the individual charges inside the body. ఇక్కడేనన్నా ఈ టోటల్ అంటే ఈ పర్టికులర్ బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని చార్జెస్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట, టోటల్ చార్జ్ అండ్ బాడీ అని అడిగితే అది ఎంత అవుతుంది, Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4. That is the equation. This point is clear. తీసుకున్నామా ఒకసారి. అరే నాన్న మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే పాస్ చేసుకొని చూసుకొని తీసుకున్నామా. ఓకే, ఓకే మా నెక్స్ట్ ఇది రబ్ చేస్తున్నానమ్మా. Okay ma, next property చూడమ్మా. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజియెస్ట్ ప్రాపర్టీ నాన్న, ద క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. Quantization of charge.
Quantization of charge. What is the quantization of charge? What is the meaning of that quantization of charge? What is the meaning of that quantization of charge, Rabuji? What is the meaning of that quantization of charge? Quantization of charge. Array, next. Quantization of charge, Buji. Quantization of charge. 1 minute, చూసేసి sorry, quantization of charge. Quantization of charge is equals to Q is equals to N into E. What is the meaning of that Q? The total charge which is present on that body. Q is nothing but what is this, man? Total charge. Total charge present on the body. Present on the body is equals to the integral multiple of into the total charge present on the body is equal to the integral multiple of what is my integral multiple of basic entity of charge, basic unit of charge and the body. That is also called as charge quantization. The charge present in the total charge present on the body is equals to the integral multiple of basic unit of charge in that the body. That is also called as charge quantization. And the Q is nothing but the total charge present on the body, and N is nothing but the number of electrons inside the body, and then E is nothing but the charge of the body, charge of the electron. Here Q means total number of total charge on the body, total charge on the body. And the next one, what is this? My N means number of electrons present in a body. And the next one, what is this? My E is nothing but electron charge. This is the electron charge. What is the quantization of charge? Quantization of charge is nothing but the total charge present on the body is equals to the integral multiple of basic unit of charge in the body. Okay, that is also called as charge quantization. Charge quantization is nothing but Q is equals to N into E. Here Q is nothing but the total charge on the body, and then N is nothing but the number of electrons present in a body, and then E is nothing but the electrons charge. అరే నాన్న, ఇక్కడ ఈ చార్జ్ క్వాంటైజేషన్ గురించి తీసుకున్నామా? చార్జ్ క్వాంటైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకి ఏముందమ్మా? నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నాన్న. ఒకసారి రబ్ చేస్తున్నానమ్మా, ఒకసారి చూసుకున్నామా? And the next one, conservation of charge. Next property ra, conservation of charge. What is the meaning of that conservation of charge? Conservation of charge గురించి మాట్లాడాలి. Conservation అంటే ఏంటి? What is the meaning of that conservation of charge in the particular system? What is the conservation? Conservation means if the total charge on isolated system remains constant, the electric charge on the the electric charge can neither be created nor be destroyed. They can only be transferred from one body to the another body. Okay, nana, the total system of the charge remains constant. Enter nana, the total charge on the system, and the system is constant. What is this, man? The total charge on the system remains constant. ఏంటంటే బుజ్జి, ఇక్కడ ఫైనల్ గా మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం? ఈ బాడీ మీద, ఏ బాడీ మీద అయినా సరే టోటల్ చార్జ్ అనేది ఏమవుతుందట? కాన్స్టెంట్ అవుతుందట. ఏమంటున్నారా? the total charge on the system remains constant for a isolated system. And then here ఇంకొక పాయింట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నారు బుజ్జి? the charge neither be created
can neither be created, neither be created nor be destroyed, it will be transformed from one, it will be transforms from one body to another body, అరే ఒక విషయం గమనించండమ్మా, టోటల్ ఏంటమ్మా, మనం చార్జ్ ని క్రియేట్ చేయలేం, అలానే డిస్ట్రాయ్ చేయలేం. ఇక్కడ ఈ చార్జ్ అనేది ఒక బాడీ నుండి రెండో బాడీకి మూవ్ అవడానికి మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉండిద్ది. అలా మూవ్ అవుతూ కూడా ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ గా టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది బాడీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఆర్ ద టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ దట్ ద పర్టికులర్ రియాక్షన్ విల్ బి సేమ్. అంటే ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ చార్జ్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు దట్ ఫైనల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా సింప్లిఫైడ్ ఫార్మ్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇనిషియల్ చార్జ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ చార్జ్ ఆఫ్ system is equals to the final charge of the final charge is equals to that the final charge on the system be equal. What is this man? Initial charge of the system must be equals to final charge on the system. దిస్ పాయింట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే ఈ పాయింట్ మనకి ఈజీగా తర్వాత చెప్పేటువంటి ఈక్వేషన్స్ లో ఈజీగా వస్తుంది నాన్న, ఒకసారి చూసుకోండి, ఒకసారి చూడమ్మా. ఇది ఏమంటున్నాడు రా, కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. ద చార్జ్ neither be created nor be destroyed, it will be transformed from one body to another body, and finally the total charge of the system remains constant. అరే ఏమి లేదురా, అసలు మనం ఛార్జ్ ని క్రియేట్ చేయలేము, అలానే డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. ఆ ఛార్జ్ అనేది ఒక బాడీ నుండి రెండో బాడీకి, లేకపోతే ఒక బాడీ నుండి రెండో బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉంది. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఏంటన్నా, టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దీన్నే మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ అని అనుకుంటున్నాం. ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం రాబుజ్జి, ఏదో చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక రెండు ఉన్నాయి, ఆ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి మనం నెక్స్ట్ కూలుంబ్స్ యూనివర్సల్ స్క్వేర్ లాకి వెళ్ళిపోతాం అన్న. ఒకసారి చూడమ్మా, ఇది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చెప్తాను రాబుజ్జి. Charge is conserved during the fission of uranium-92-235. Charge is conserved. Charge is conserved when the fission reaction in uranium-92-235. Uranium-92-235. Nucleus by a neutron. And charge is conserved when the fission reaction of uranium-92-235. Nucleus by a neutron. Are ఈ రియాక్షన్ ఒకసారి చూడండి బుజ్జి, రియాక్షన్ వెరీ ఈజీ రియాక్షన్ అన్న. uranium-92-235 దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను రా, న్యూట్రాన్ తో నేను బొంబార్డ్ చేస్తున్నాను రా బుజ్జి. ఇట్ విల్ బి bombarded with that neutron. This is N01 and then it will be gives rise. అరే ఇక్కడ ఫిషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంట్రా, హెవియర్ న్యూక్లియస్ ఏమైపోతుందిరా, స్మాలర్ న్యూక్లియస్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ లో. ఇన్ విచ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్, వాట్ ఈస్ ఇన్ దట్ ఫిషన్ రియాక్షన్, ద హెవియర్ న్యూక్లియస్ విల్ బి స్ప్లిట్స్ ఇంటూ a number of smaller nucleuses. Due to that the separation of that nucleuses, the heavy energy will be liberated from this reaction. uranium-92-235 అనేది ఈ ఫిషన్ రియాక్షన్ జరిగితే ఏమవుతుందంటే, ఇది హెవియర్ న్యూక్లియస్ అన్న. ఈ హెవియర్ న్యూక్లియస్ స్మాలర్ న్యూక్లియస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుందట. ఆ కన్వర్ట్ అవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రిప్టాన్. ఇక్కడ ఏది క్రిప్టాన్ 36 ఏంటన్నా, క్రిప్టాన్ 3692
సరే బేరియం తీసుకున్నామా ఫస్ట్. బేరియం ఇక్కడ రెండు న్యూక్లియసెస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్న. అది బేరియం 56 141 ప్లస్ క్రిప్టాన్ 36 ఎంత నాన్న 36 92 and the next one in this situation in that fission reaction we have to liberate that 3 neutrons. What is my 3 neutrons in that equation? 3 neutrons and then plus some energy. అరే నేనేం చెప్తున్నాను రా, ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అని నేను చెప్తున్నాను కదా. ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందిరా, ఇనిషియల్ charge must be equal to how much the initial charge in that particular fission reaction. Initial charge in a fission reaction entra fission reaction lo unnatuvanti initial charge entra initial charge in fission reaction enta ostundra bujji. What is the total charge here now? Total charge is nothing but what is the total charge in that particular situation? Are ikkada chudra idantha 0 idantha 92 ante 0 plus 92. What is my the total charge in that the fission reaction is nothing but 0 plus 92. The maybe 92 coulombs and this contra 92 coulombs. And the next one entrana 92 coulombs అయిపోయిన తర్వాత that must be equal to what is my initial charge on the fission reaction is nothing but 0 plus 92. That is equals to that. Next ఇక్కడ 56. అరే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇది 56 రా డౌన్వర్డ్స్. అరే ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్ లో డౌన్వర్డ్స్ మనకి చార్జ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది డౌన్వర్డ్స్ నంబర్. ఇక్కడ 92 0 చార్జ్ 0 plus 92 is nothing but the charge on the first charge on the uranium 92 235 before the fission reaction. After the fission reaction we have that is 52 56 and then plus 3 into 0 that must be equals to 92 అంటే ఏమవుతుంది రాబుజీ, initial charge on the fission reaction must be equals to that final charge of the nucleuses after the fission. This point is clear రాబుజీ. తీసుకున్నాం అందరూ. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ మాక్సిమం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఏంటన్నా ఇనిషియల్ చార్జ్ ఆన్ దట్ బాడీ before fission reaction must be equals to final charges of that nucleus after the fission. That must be ఇది 92 నే వచ్చేసింది రాబుజీ, ఇది కూడా 92 నే వచ్చేసింది. చూసుకున్నామా ఇక్కడ చార్జ్ అనేది కన్సర్వ్ అవుతుందని ఈ ఫిషన్ రియాక్షన్ వల్ల మనకు తెలిసింది రాబుజీ. ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చెప్పుకోవచ్చు కదా నాన్న. ద చార్జ్ ఇస్ కన్సర్వ్. We are examined in that the charge is conserved when the fission reaction of uranium 92 235 nucleus by an neutron uranium 92 235 అనేటువంటి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ని న్యూట్రాన్ తో మనం బొంబార్డ్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్ చార్జ్ ఆన్ దట్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ చార్జ్ ఆన్ ది సిస్టమ్ after the fission reaction also. Okay na, after the fission reaction, because the conservation of energy we are examined in that the particular system. Total charge of the systems remains constant in both the situations. అంటే total charge ఇక్కడ 92 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 92 వచ్చేసింది. అంటే ఏమవుతుంది రాబుజీ, టోటల్ చార్జ్ సేమ్ అయిపోయింది అని అనుకో రాబుజీ. ఇనిషియల్ గా టోటల్ చార్జ్ సేమ్, ఫైనల్ గా టోటల్ చార్జ్ సేమ్. మనం అదే కదా మాట్లాడుకుంది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ లో. మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్న మాట అది. ద టోటల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ when the total when the charge will be transformed from one body to another body. In this particular situation the charge does not be created. The charge can neither be created nor be destroyed in that particular situations. అరే మనం చార్జ్ ని క్రియేట్ చేయలేం, అలానే డిస్ట్రాయ్ చేయలేం. చార్జ్ మాత్రం ఒక బాడీ నుండి రెండో బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. రెండవది ఈ సిస్టమ్ ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి ఇనిషియల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఫైనల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది బాడీ, those two are equal. Initial charge of the body and then final charge of the body, those two are equal. ఓకే మా, ఒకసారి ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి తీసుకున్నామా. ఇంకా రిమైనింగ్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, ఒకసారి మీరు ఎగ్జామిన్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. అది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని నేను చెప్పాను ఇది. నెక్స్ట్ బుజ్జి మనకేమైపోయింది నాన్న,
కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి Coulomb's inverse square law. What is this, man? Coulomb's inverse square law. The next you have just Rabuji. Coulomb's inverse square law. Next topic nana. Coulomb's inverse square law. The next topic nana. Coulomb's inverse square law in electrostatics. What is the Coulomb's inverse square law, nana? If the 2 point charges we are considered, that name is Q1. Array first ఏం చేస్తున్నారా నాన్న చూడండి ఒకసారి. Q1 is the one of the point charge. This is the one of the point charge, and Q2 is the one of the point charge. Those are separated by a small distance of r. Entra nana, it will be what is na? R is the distance between the 2 point charges. Distance between the 2 point charges. Q1 is the point charge, and then Q2 is the one of the point charge. Those two are in the rest position. At that particular situation, the distance between the two charges is nothing but small r. Entra nana, distance between the two charges is nothing but small r అట. అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ రెండు చార్జెస్ తీసుకున్నాడు రాబుజ్జి. ఇదే ఏంటన్నా Q1 Q2 చార్జెస్. ఈ Q1 అండ్ Q2 చార్జెస్ రెండు కూడా సేమ్ చార్జెస్ అయిందని అనుకున్నాను. ఆ రెండింటి మధ్యన రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉండేది నాన్న. అలానే రెండు డిఫరెంట్ చార్జెస్ అయినా, ఇదేమో పాజిటివ్ ఇదేమో నెగిటివ్ అయిందని అనుకోరా. ఈ రెండింటి మధ్యన అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుందని అనమాట. అంటే ఏంట్రా రెండు చార్జెస్, రెండు సపరేట్ చార్జెస్, అరే రెండు కూడా సపరేట్ చార్జెస్ అండ్ దెన్ పాయింట్ చార్జెస్. అవి రెండు కూడా ఏదో స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ తో సపరేట్ అయి ఉన్నాయన్న. ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రెండు పాయింట్ చార్జెస్ మధ్యన అట్రాక్షనల్ ఫోర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అయినా ఉండొచ్చు నాన్న. ఇక్కడ Q1 అనేది పాజిటివ్ అయిందని అనుకో, Q2 కూడా పాజిటివ్ అయిందని అనుకో, ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాన్న ఈ రెండింటి మధ్యన రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ చార్జెస్ కదా అన్న. పాజిటివ్ పాజిటివ్ రిపల్ చేస్తుంది, నెగిటివ్ నెగిటివ్ రిపల్ చేస్తుంది. అలానే Q1 ఈస్ నెగిటివ్ అండ్ దెన్ Q2 ఈస్ పాజిటివ్ అని అనుకోరా, Q2 ఈస్ పాజిటివ్ అని అనుకోరా. ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అనమాట. అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ద టూ చార్జెస్ విచ్ ఆర్ in opposite sides they are attract each other. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యన పాయింట్ చార్జెస్ అంటున్నాడు. ఏదో చార్జ్ ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏం చెప్పలేదు, జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు రా చూడరా అన్న. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ or repulsion in between the two charges, repulsion in between two charges, in between 2 point charges are directly proportional to enter another force of attraction. What is this, man? The force of attraction or repulsion in between the two charges are directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the what is this, man? The force of attraction or repulsion in between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. That must be equal to అరే ఇక్కడ ఏంట్రా ఈ రెండింటి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ అనేది దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుందట, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది చార్జెస్ కి. అంటే ఏంట్రా ఇక్కడ F is directly proportional to Q1 into Q2. This is the first equation. And the next one, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the 1 by r square or inversely proportional to the square of the distance between them. 1 by r square. ఇక్కడ ఏమంటున్నారా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే 1 by వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? F is directly proportional to 1 by r square. That is the second equation. From these two equations, F is directly proportional to Q1 Q2 by
r square. Then we have to write that f is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square. q1 q2 by r square. This is that. Alright, here in this the particular situation, what is this nana? 1 by 4 pi epsilon naught value is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 to the power 9. This is the constant. This is the constant. This value is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught value anta bujje 9 into 10 to the power 9. What is this na? అరే ఏదో ఒక రెండు పాయింట్ చార్జెస్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు అవి కొంత ఆర్ డిస్టెన్స్ తో సపరేట్ అవుతున్నప్పుడు వాటి రెండింటి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయినా ఉండొచ్చు, రెపల్షన్ అయినా ఉండొచ్చు అనమాట. ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ రెపల్షన్ కానీ దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుందని అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ చార్జెస్. Product of their charges. The force of attraction in between the two charges will be directly proportional to Q1 and Q2. Q1 into Q2. What is this, man? Q1 into Q2, and then the force is directly proportional to the what is this, man? 1 by r square. From these two equations, F is directly proportional to Q1 Q2 by r square, and then F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by r square. Here in this, the 1 by 4 pi epsilon naught is nothing but a constant. What is this, man? Constant. That is equals to 1 by 4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 to the power 9. అరే ఇదంతా బాగానే ఉంది రాబుజీ. ఎప్సిలాన్ నాట్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అన్న? ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. Permittivity of free space. Permittivity of a free space value is nothing but how much? That is epsilon naught value. Epsilon naught value. What is the epsilon naught value, nana? 8.85 into 10 to the power. Entranana epsilon naught value is nothing but 10 to the power minus 12. Entranana 8.85 into 10 to the power minus 12. That's value. Epsilon naught value, nana. What is the epsilon naught value in that particular situation? Epsilon naught means, what is the epsilon naught? Epsilon naught is nothing but permittivity of free space. Permittivity of free space. That permittivity of free space must be equals to how much? Then that is 8.854 into 10 to the power minus 10 to the power minus 12 rabuchi. 8.85 into 10 to the power minus 12. సరే ఒకసారి తీసుకున్నామా, ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ కూడా రాసి తీసుకున్నామా. ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 8.854 into epsilon naught value 8.854 into 10 to the power minus 12. Then units such as say Newton meter square per Coulomb square. యూనిట్స్ తీసుకున్నామా, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. ఒకసారి చూడమ్మా, కూలుంబ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. అరే 4 మార్క్స్ కి మీకు ఐపీలో రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇది ఐపీలో 4 మార్క్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ రా ఇది. కూలుంబ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అమ్మా. ఒకసారి చూసుకోండి, ఇది కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకే మా రబ్ చేస్తున్నాను రా, ఇది చూడమ్మా. Then next topic ranana, dielectric constant or relative permittivity. Dielectric constant or relative permittivity. Coulomb's Coulomb's line vector form అని తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఇది చెప్పిన తర్వాత మిగతా చెప్తాను. Coulomb's law in vector form. What is my Coulomb's law in vector form? Coulomb's law in vector form.
Coulomb's law in vector form. That must be equals to 2 Rabuje. This is the one of the charge. This is the Q1 charge. This is the Q2 charge. This is the Q1 charge. What is this? This is the plus Q1 charge. This is plus Q1 charge. And then this is the plus Q2 charge. అరే ఈ రెండింటి మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉండిద్దా అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉండిద్దా నాన్న రెండు ఏంటన్నా పాజిటివ్ చార్జెస్ కాబట్టి వీటి రెండింటి మధ్య ఏముంటుంది నాన్న రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటే ఎటువైపు ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అన్న ఎటువైపు ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అన్న ద రిపల్సివ్ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది Q1 and Q2 because the force what is man the Q2 force which is repelled at Q1 and then the Q2 which is repels at the Q2. At that particular situation we have to write that this is F12 bar and then this is nothing but F21 bar. Here F1 is nothing but what is this man? Simply the distance between 1 to 2 is nothing but R12 bar and then the distance between the what is this my Q2 to Q1 is nothing but R21 bar. This is the what is this my position vector. The position vector of first charge with respect to the second charge is nothing but R12 bar and then the position vector from second charge to the first charge that is nothing but R21 bar. అరే పొజిషన్ వెక్టర్ వచ్చేసింది రాబుచ్చి పొజిషన్ వెక్టర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారా నేను the force F12 is equals to what is this ma F12 is nothing but force on charge. What is this ma force on charge Q1 due to Q2. What is this ma force ఏంటన్నా simply what is this ma F12 bar. Simply F12 bar is nothing but what is the F12 bar? That is force on charge Q1. Force on charge Q1 by charge Q2. Are F12 అంటే ఏంట్రా? What is the F12? Force on charge due to what is this man on charge Q1 by the charge Q2 and the next one that's value is nothing but how much? That is F12 bar is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square వచ్చింది కదరా R square అని అంటే ఇక్కడ 12 కదమ్మా R12 square into vector form లో కదా R12 cap. This is the unit vector along the R12 bar. R12 is nothing but the position vector in between the Q1 to Q2. That is R12. Okay Ranana, this is the unit vector. R12 cap is nothing but unit vector along the position vector of R12 bar. Here we have to write that 1 by 4 pi epsilon naught. F12 bar is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12 square. Are unit vector formula entra. Unit vector A cap is equals to mod of A. Simply A bar divided by mod of A bar. అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చురా R12 bar divided by mod of R12. ఇక్కడ ఏమన్నా రాసుకోవచ్చురా F12 bar is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 R12 bar divided by R12 cube. అరే ఈ పాయింట్ ఇంతవరకు క్లియర్ రావచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రాబుజీ ఏమన్నాడు రానన్న ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో R12 బార్ ఏంటన్నా F12 వచ్చేసింది కదా రాబుజీ. F12 ఈస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ F12 వచ్చేసింది కదమ్మా. ఇక్కడ R12 క్యాప్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? R12 క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు R12 బార్ డివైడెడ్ బై mod of R12. This is the unit vector. అరే సిమిలర్లీ నాకేమొస్తుందంటే F12 ఫైండ్ అవుట్ చేశాను కదా. F21 is equals to F21 ఎలా వస్తుంది రాబుజీ? F21 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into ఎంత వస్తుందిరా 1 by 4 pi epsilon naught into ఎంతనన్నా Q1 Q2 by R21 bar divided by R21 cube వస్తుంది. R21 cube సేమ్ సిమిలర్ గానే రావచ్చు. వస్తుంది. ఇంకా పెద్దగా అసలే ఇబ్బంది ఉండదు. కాకపోతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో యాక్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ మనం రాసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకొక నోట్ పాయింట్ ఉంది రాబుచ్చి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లోనే యాక్ట్ చేస్తాయి. ద mod of F21 is equals to the mod of
F12 mod of F2. The magnitudes of forces on each other be equal. అంటే ఏమవుతుందా, ఇటువైపు యాక్ట్ చేసేటువంటి ఫోర్స్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇటువైపు యాక్ట్ చేసేటువంటి ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు కూడా సేమేనన్న. F12 is equals to F21. ఏంటన్నా F21 is nothing but the force action. What is the F21 రా? F21 means, what is the meaning of that F21? F21 is nothing but force on charge Q2 due to charge Q1. F21 is nothing but the force acts on Q2 charge due to Q1. అరే ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి అమ్మా. F21 is equals to mod of F21 is equals to mod of F12. That is very 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 easy అన్న. ఒకసారి తీసుకున్నాం, ఒకసారి కూలంబ్స్ లా ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్. ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాసుకోవచ్చు నాన్న. ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి కదరా నాన్న. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నోట్ పాయింట్స్, మనకు కావాల్సిన నోట్ పాయింట్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడరా నాన్న. మెయిన్ పాయింట్స్. The first point is nothing but F12 bar is equals to minus of F21 bar. And the next one, ఇక్కడ R12 bar is equals to minus of R21 bar. And the next one, mod of F12 bar is equals to mod of minus of F21 bar. That is equals to mod అని అంటే ఇక్కడ మైనస్ రాదు కాబట్టి తీసేసుకున్నాము. Magnitude of the two forces will be equal. What is the F12 రాబుజీ? Force on charge Q1 by the charge Q2. And then what is the F21 రాబుజీ? Force acts on Q2 due to the charge due to Q1. అరే ఇక్కడ మన కంక్లూషన్స్ ఏంటన్నా? F12 is equals to minus of F21, and then R12 bar is equals to minus of R21, and then F12 bar is equals to mod of F21 bar. F12 bar is equals to F21 bar. ఈ కంక్లూషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఒకసారి కంక్లూషన్స్ తీసుకున్నామా. ఒకసారి మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నామా. మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపించినప్పుడు వెంటనే పాస్ చేయండి, వీడియో పాస్ చేసి మీరు ఆ పాయింట్ రివైజ్ చేసుకోండి. రివైజ్ చేసుకుంటే మీకు హ్యాపీ, ఇంకా ఏ కూడా ఉండదు. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తున్నానమ్మా, ఇది రబ్ చేస్తున్నాను రా. ఇదంతా బాగానే ఉందమ్మా. నెక్స్ట్ ఏంటదమ్మా? రిలేటివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. అరే ఇందాక మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాంరా? ఎప్సిలాన్ నాట్ మీన్స్ relative permittivity of free space అని అంటున్నాను. ఏంట్రా permittivity of free space? The permission given by the what is this medium when it is in between the two charges to allow the lines of forces. అంటే ఏంటన్నా, ఇక్కడ టూ చార్జెస్ ఉన్నాయిరా. టూ చార్జెస్, ఇది Q1 అని అనేటువంటి ఛార్జ్ రావచ్చు, ఇది Q2 అని అనేటువంటి ఛార్జ్ రావచ్చు. రెండింటి మధ్యన ఏముందిరా నాన్న? ఎయిర్ మీడియం ఉంది అని అనుకుంటాను రా. ఎయిర్ మీడియం ఉంటే ఈ మీడియంకి సంబంధించినటువంటి పర్మిటివిటీ అని మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ద పర్మిటివిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద పర్మిటివిటీ? Permittivity is a property of that medium which determines the electric force between the two charges situated in that medium. Permittivity is permittivity గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందామా. Permittivity definition అన్న. Permittivity, what is the meaning of that? The permittivity. What is the meaning of permittivity? Permittivity is a property of medium. Permittivity, it is a property of medium. ఏంట్రా? It is a property of medium. కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ అట్రా. It is a property of medium.
which determines the electric force between the two charges, which determines the what is this ma which determines the electric force between the two charges, determines the electric force which determines the electric force between the two charges Emma, okay na? Two charges situated in that medium, medium కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ అట. It is a property of medium which determines the electric force in between the charges situated in that particular medium. That is also called as permittivity. What is this ma? Permittivity. ఓకే రా బుజ్జి, పర్మిటివిటీ అని అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది మనకి. అయితే ఏంట్రా, పర్మిటివిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మీడియం విచ్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ చార్జెస్. ఆ టూ చార్జెస్ మధ్య ఉన్నటువంటి మీడియం కు ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీని మనం పర్మిటివిటీ అని నేను చెప్పుకోవచ్చు రా బుజ్జి. ఆ పర్మిటివిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆ పర్మిటీ ఎవరిని డిటర్మైన్ చేస్తుంది? ఆ చార్జెస్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ డిటర్మైన్ చేస్తుందట. ఓకే, క్లియర్, ఈ పాయింట్ మనకి క్లియర్. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం రా? First of all, the force in between the two charges when they are situated, what is this? The two charges, this is the q1 charge, this is the q2 charge, those are separated by a distance of r. రెండిటి మధ్య డిస్టెన్స్ అంతా బుజ్జి r డిస్టెన్స్ అట. r డిస్టెన్స్ అయితే ఈ రెండు కూడా రెండిటి మధ్య ఉన్నటువంటి మీడియం ఏంట్రా బుజ్జి? ఎయిర్ మీడియం తీసుకుంటున్నాను రా. ఎయిర్ మీడియం తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది? పర్మిటివిటీ ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా. అంటే ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది? ఫోర్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/4π ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ q1 q2 బై r స్క్వేర్. ఇదే కదరా నాన్న. అయితే నేనేం చేస్తున్నాను, ఇది ఫస్ట్ కేస్ 1 రా. కేస్ 1, ఈ కేస్ 1 లో ఇది రా నాన్న. కేస్ 2 ఏంట్రా నాన్న? ఈ రెండింటి మధ్యన ఈ రెండు చార్జెస్ మధ్యన ఏం తీసుకుంటాను రా? q1 చార్జ్ and then this is the q2 charge. This is q2 charge. Those are separated by a distance of r and the some medium placed in between, between q1 and q2, q1 కి q2 కి మధ్యన ఏదో ఒక మీడియం ప్లేస్ చేస్తాను రా. మీడియం ప్లేసెస్ ఏమవుతుందిరా బుజ్జి? ఇక్కడ 1/4π ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ m is equals to ఏంట్రా నాన్న? ఎప్సిలాన్ m into q1 q2 by r square when the force which is acts in between the two charges, the charges which are placed in that the particular medium which having the dielectric constant k. అరే ఏం లేదురా, ఈ రెండు చార్జెస్ ని ఒక మీడియం లో ఉంచాను. ఆ మీడియం కు ఉన్నటువంటి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కే అట. అలానే దానికి ఉన్నటువంటి పర్మిటివిటీ కూడా ఎంతట? ఈఎం ఈస్ నథింగ్ బట్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం. పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం అట ఈఎం. అయితే నేను ఏం చేస్తున్నాను రా, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని 1/2 చేసేస్తున్నాను రా బుచ్చి, ఆర్ 2/m. Fm by F is equals to ఎంతనన్నా 1/4π ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎంతనన్నా ఇది q1 q2 బై ఇది ఎప్సిలాన్ m వచ్చింది బై ఎప్సిలాన్ m బై q1 q2 బై r స్క్వేర్. F is equals to ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 1/4π ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ q1 q2 బై r స్క్వేర్. r స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, q1 q2 క్యాన్సిల్, 1/4π క్యాన్సిల్. Fm బై Fm by F is equals to అరే ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎప్సిలాన్ నాట్ బై ఎప్సిలాన్ m వస్తుందని అనమాట. ఇక్కడ నాకు డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్ ఏంట్రా బుజ్జి? డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ డెఫినేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ k is equals to ఏమొస్తుందన్నా? k is equals to epsilon. What is this ma? K is equals to the dielectric constant. K is equals to permittivity of medium divided by permittivity of free space.
or vacuum, free space or vacuum. Epsilon m is nothing but epsilon m is permittivity of medium. Epsilon naught means permittivity of free space, permittivity of free space. That must be equals to epsilon m by epsilon naught is equals to k. ఇక్కడ ఏమొస్తుందిరా నాన్న, ఇక్కడ epsilon m by epsilon naught ఉంది కదా, అంటే దీన్ని రివర్స్ చేసేసి రాసే epsilon m బదులు ఏముంది ఇక్కడ, epsilon m బదులు f వచ్చింది, అంటే f in that air divided by f in what is మా రివర్స్ రానా, రివర్స్ ఉంటుంది, f air divided by f medium వస్తుంది, f medium that must be equals to k is equals to what is this ma, epsilon m by epsilon naught is equals to f air by f medium, f air by f medium. అరే ఈ రిలేషన్ తీసుకుంటారా బుజ్జి, f air means the force in between the two charges when the medium is air in between them. ఓకే నాన్న, ఏంట్రా f air is nothing but the force of attraction or repulsion in between the two charges when you are taking the medium in between them is nothing but vacuum. అరే ఈ రెండు చార్జెస్ మధ్యన వాక్యూమ్ అనేటటువంటి మీడియం ని తీసుకుంటే నీకు వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ ఎంత, ఎఫ్ ఎయిర్, ఆర్ లేకపోతే ఎయిర్ మీడియం తీసుకున్నా పర్లేదు, వాక్యూమ్ అన్నా ఎయిర్ అన్నా మనకి ఎప్సిలాన్ నాట్ నే తీసుకున్నాం, కాబట్టి ఎఫ్ ఎయిర్ ఎంత వస్తుంది, ఎఫ్ ఎయిర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ చార్జెస్ with respect to the air medium, and then f medium is nothing but f medium rabuchi, f medium anante entra, f m is nothing but the force of attraction in between the two charges with respect to the some medium which is placed in between them, some medium which is placed in between them, అంటే q1 q2 ని ఏదో ఒక మీడియం లో ఉంచినప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ ఎంత, f మీడియం. దానికి ఈ ఎప్సిలాన్ m కి ఎప్సిలాన్ నాట్ కి రిలేషన్, అండ్ దెన్ కాన్స్టెంట్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కి రిలేషన్. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ is equals to permittivity of medium divided by permittivity of vacuum is equals to f. అరే ఈ ఈక్వేషన్ నుండి ఏమని రాసుకోవచ్చు, f air by f medium. అంటే చూసుకుంటాం ఇక్కడ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, డౌట్ ఉంటే చూడండి, ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. What is the permittivity nanna? It is a property of that medium which determines the electric force in between the charges situated in that the particular medium. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, relative permittivity అంటే ఫార్ములా ఏంటన్నా, k is equals to relative permittivity, k is equals to em by e naught, or em is equals to permittivity of medium must be equals to k into epsilon naught, ఈ విషయం కూడా తీసుకుంటారు బుచ్చి. em means what is this ma, permittivity of medium must be equals to k into dielectric constant into permittivity of free space. ఈ విషయం తీసుకున్నామా, తీసుకున్న తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమన్నా ఉంటే. సరేనా అన్న, సరేరా. ఈ మాక్సిమం ఈ వీడియోలో మనం కూలుంబ్స్ లా గురించి మాట్లాడుకున్నాం నాన్న, కూలుంబ్స్ లా వెక్టర్ ఫార్మ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నాన్న. అలానే డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటన్నా, డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఫోర్స్, డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అండ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం, అండ్ దెన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్, ఫోర్స్ ఇన్ మీడియం, ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం నాన్న. ఇక్కడ రిలేషన్స్ కూడా మనం ఒకసారి చూసాం. ఇవి మొత్తం కూడా ఒకసారి మీరు ఫార్ములాస్ చేయండి అమ్మా, వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను రబుచ్చి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ టాపిక్స్ ఏంటన్నా, కూలుంబ్స్ లాకి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, అలానే చార్జ్ క్వాంటైజేషన్, చార్జ్ కన్సర్వేషన్, అండ్ దెన్ ఎడిటివిటీ ఆఫ్ చార్జ్ గురించి మన ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం కవర్ చేసుకుందాం మన నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఒకసారి మీరందరూ కలిసి ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలానే నా వీడియోస్ని కొంచెం స్ప్రెడ్ చేస్తే ఎవరో కొంతమంది కన్నా హెల్ప్ అవుతుంది కదరా బుజ్జి. కాస్త చూడండి అమ్మా ఒకసారి. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం ఈ టాపిక్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడుకుందాం రా బుజ్జి. మనం ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఎప్పుడు వచ్చినాయి, ఎలా వచ్చినాయి, అవన్నీ కూడా చూసి ఈ టాపిక్స్ మీద మనం ఒక వీడియో చేసుకుందాం. తర్వాత ఇంకొక టాపిక్, ఆ టాపిక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసుకుంటూ వెళ్దాం రా బుజ్జి. ఓకే మా చూడమ్మా, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుద్దాం నాన్న. ఓకేరా నాన్న, కాకపోతే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అమ్మా, సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలానే షేర్ చేస్తూ ఉండండి రా, మనకి యూజ్ అవుతుందమ్మా. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలోఅప్ చేయండి అమ్మా.